Yadyad vibhuti matsattvam shivurjitneva va. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances to them. All glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna. Please accept my obeisances. All glories to Prabhupada. Who is this Gaur Angi Davidasi? Anyway, okay. So we can begin? Yes, Gurudev. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, on behalf of our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we welcome everyone to our ongoing study of Srimad Bhagavad-gita. Рада приветствовать вас в продолжении изучения Шримад Бхагавад-гиты. Семинар посвящается Ачарье Бхактивиданте Свами Шри Прабхупаде, Ачарье-основателю движения сознания Кришны. This evening, we're going to go on to chapter number 17, entitled The Divisions of Faith. Сегодня вечером мы рассмотрим главу 17, которая называется «Разновидности веры». So those of you who attended the class yesterday, at the end of chapter 16, Lord Krishna described the importance of Shastra. Итак, те из вас, которые присутствовали вчера, не помнят, что в конце главы 16 Кришна написал важность шастры. Chapter 16 was describing the divine and the demoniac nature. Глава 16 описывала божественное и демоническую натуру. And it was said if you don't follow scriptures and you don't accept the authority of scriptures, then that is the demonic nature. И там она гласит, что если не следуем Писаниям, то значит мы находимся в отличном демоническом. So this leads to a question put by Arjuna in the beginning of the 17th chapter. И 17 глава начинается с вопроса Арджуны.
Arjuna inquired, "O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scripture, but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion, or in ignorance?" В тексте первого Арджуна спрашивает: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны, благости, страсти или невежества они находятся?» So, just to review, chapter 14 was describing the modes of nature, and we learned the importance of cultivating the mode of goodness. После повторения вспомним, что 14 глава описывает три гуны материальной природы, и мы обсуждали о том, как важно быть в гуне благости. Then chapter 15 described the banyan tree, and in the top part of the banyan tree are people in the mode of goodness, and in the lower branches of the banyan tree are people in the mode of passion and ignorance. 15 глава описывает дерево баньян, которое растет корнями вверх, и вверху этого дерева находятся люди, которые находятся в гуне благостей, а в самом низу люди в гуне страсти и невежества. So chapter 16 was telling how people with divine nature, godly quality, are in the top part of the tree, and the demonic people are in the lower regions of the tree. 16 глава описывает то, как люди с божественными качествами находятся на вершине дерева, люди с демоничными качествами в самом низу дерева. So now, in the 17th chapter, Arjuna is asking, where in the tree, where in that banyan tree will be people who worship with faith but don't follow scripture? Сейчас в 17 главе Арджуна спрашивает, где на этом дереве баньян, в каком месте будут находиться люди, которые не следуют Писаниям. Arjuna wants to know, are these people in goodness or passion or ignorance? Арджуна желает знать, эти люди находятся в гуне страсти, благости или невежества. So Lord Krishna replies, the Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of nature, acquired by the embodied soul, one's faith can be of three kinds: in goodness, in passion, or in ignorance. Now hear about this. И во втором стихе Верховный Господь Кришна отвечает: в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых оказалась воплощенная душа, ее вера может быть трех видов: в благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом. So, Lord Krishna is replying that some people may be in the mode of goodness, some may be in the mode of passion, some may be in the mode of ignorance. Так Господь Кришна отвечает, что некоторые люди могут быть в гуне благости, некоторые в гуне страсти, другие в гуне невежества. But if they're not following scriptures, they're not going to be in the mode of pure goodness. Но если они не следуют Писаниям, они не будут находиться в гуне чистой благости. They're not going to get free of birth and death by following following their own method of worship. Они не смогут освободиться от рождения и смерти, просто следуя своему собственному методу поклонения. And so there may be some goodness, there may be a lot more passion and a lot more ignorance. В этом случае может быть какая-то гуна благости присутствует, больше страстей и невежества.
Okay, going ahead. So Lord Krishna describes, he's going to describe to us how we can understand what mode of nature a person is in. Господь Кришна собирается объяснить нам, как понять, в какой гуне благости находится человек. В какой гуне находится How человек. do we know who's in the mode of goodness, who's in the mode of passion, and who's in the mode of ignorance? Как мы сможем понять, кто в гуне благости, кто в гуне страсти, а кто в гуне невежества? Well, one way you can know is by looking at the type of food they eat. Одно можем понять, кто по какую пищу принимает человек. Right? Some people will eat food in the mode of goodness. Some people will eat food in the mode of passion, and others will eat food in the mode of ignorance. Кто-то ест пищу в гуне благости, кто-то в гуне страсти, а кто-то пищу в гуне невежества. So, the qualities of food in the mode of goodness is described. Итак, здесь описаны качества еды в гуне благости. Right. First of all, food in the mode of goodness will be juicy, it will be wholesome and fatty and pleasing to the heart. Это сочное, маслянистое, приятное сердцу, прибавляющее силу, очищающее сознание. And then the effects of eating food in the mode of goodness, first of all, it will increase the duration of life. И в результате он увеличивает продолжительность жизни. And then also it will purify, it can give strength, health and satisfaction. Она также очищает, дает силу, здоровье и удовлетворение. So you can understand what kind of food will give these kind of qualities. И можно понять, какая пища дает такого рода качества. It should be best it will be natural food. It will be foods grown on the land, just like grains and vegetables and fruits. These things, then they give these qualities. Это пища, которая выращена на земле, такие как зерна, овощи. Естественным образом, которая выросла. But food in the mode of passion is described too bitter, sour, and very smelly, pungent. В гуне страсти описывается еда чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная. Sometimes we see people, they're eating something which is like smelly tofu. You know tofu? Bean curd? Smelly bean curd, and it smells really terrible. И с запахом. Это, знаете, люди едят такую пищу, которая очень сильно пахнет. But some people love it, they like it so much. Ну, кому-то такая еда нравится. So, and then other people, they like their food very salty, or very hot, or very dry and burning. Кому-то нравится, чтобы еда была очень соленая, острая, сухая или очень горячая. And the result of that kind of food is you get a lot of disease, you get a lot of distress, you get a lot of suffering. И
И результат, еда такой приносит результат, как несчастье, болезни, бедствия. And food in the mode of ignorance is described. It can be tasteless, no taste, and it can be decomposed. Food which has gone bad, has been sitting around a long time, and it may be putrid, means it's gone bad, and it may be the remnants of untouchable things, like animals from the parts of the flesh of animals. Такая еда в гуне невежества описывается как безвкусная, несвежая, возможно, даже протухшая, нечистая, которая состоит из остатков чужих объедков. And the effect of that kind of food is you lose your mercy and you sleep more, you become very lazy, symptoms of the mode of ignorance. Признаки. В результате такая еда приносит лень, желание спать, величина милости. So people who are in a particular mode, who are in the mode of ignorance, they'll be fond of eating animal flesh and seafood, the different things which they take from the sea. It's all putrid or it's decomposed. It's not pure. It's not healthy. Людям в гуне невежества будет нравиться пища, состоящая из плоти животных, морепродуктов, несвежая пища. People eat anything. Some people, they'll eat anything. They don't care what it is. Anything which walks on the land, anything which goes in the sea, lives in the sea, anything which flies in the air, they'll eat it. Некоторые люди едят все подряд, не задумываясь. Едят все, что ползает по земле, или плавает в воде, или летает по небу, в воздухе. Так это гуна невежества. The proper food for people is food in the mode of goodness, meaning food which is grown on the land, like grains and beans and fruit and vegetables. И самая лучшая еда – это еда в гуне благости, выращенная на земле, например, зернобобовые, фрукты, овощи. So we can understand a person's nature by the type of food which they take. Итак, мы можем понять природу человека по той еде, которую он употребляет. You want to know what mode of nature, who's in the mode of goodness, who's in the mode of passion, who's in the mode of ignorance? You just watch and see what they eat, where they eat. You can understand their nature. И если вы хотите знать, кто в какой гуне находится, благости, страсти или невежестве, просто посмотрите на то, что он ест. Another way we can understand a person's what mode of nature they're in is by seeing what kind of sacrifice they perform. Другой способ понять, в какой гуне находится человек, это посмотреть, какие жертвоприношения он совершает. Right? So, sacrifice, we would say yagya, a yagna. What kind of yagya are you doing? Жертвоприношение, как мы говорим, или ягья, какую ягью мы совершаем. So, first of all, in the mode of goodness, it should be performed according to scriptures. Прежде всего, в гуне благости, жертвоприношение
совершается в соответствии с указаниями священных It писаний. should be done as a matter of duty Из чувства долга and without desire for any reward. и без желания получить что-либо взамен. So the proper sacrifice in this Kali Yuga is to do Sankirtan, the chanting of the holy names. Самое подходящее жертвоприношение в век Кали-юги — это санкиртана, воспевание святого имени. The devotees in Malaysia are organizing a kirtan for Narasimha Chaturasi. For several days they're going to do kirtan for several hours a day up until Narasimha Chaturasi, right? Так преданные Малайзии собираются организовать киртан, который будет проходить до Нарасимха Чатурдаши несколько дней. And I think also Thai devotees are going to take part. И тайские преданные собираются принять участие в нем. So the proper yagya, sacrifice, is to chant the holy name. And we do the chanting without any desire for anything in return. Так подходящее яги, жертвоприношение — это воспевание святого имени. И мы воспеваем без желания получить что-либо взамен. Every day we want to have some kirtan, perform the chanting, do the kirtan. Каждый день мы устраиваем киртаны. Every home there should be kirtan going on. В каждом доме должен звучать киртан. It's not just when you go to temple you do kirtan. You have to do kirtan at home. Не только в храме нужно киртан устраивать, также у себя дома. Of course, now we cannot go to temple so easily because lockdown, temple is closed. So you have to do kirtan at home. Сейчас из-за самоизоляции так просто в храм не попадешь, поэтому просто вынужденно обязана устраивать киртан дома. This is the mode of goodness. You perform kirtan every day out of service to Krishna. И это гуна благости — проводить киртан, служение Кришне каждый день. But if you do the sacrifice in the mode of passion, sacrifice in the mode of passion will be done for some material benefit. Но если мы совершаем жертвоприношение в гуне страсти, вернее, жертвоприношения в гуне страсти, они совершаются ради достижения каких-то материальных целей. Or it may be for the sake of pride. Out of pride we're doing it. We want people to see, oh, I'm very pious, I'm very religious, I'm doing this sacrifice. Или из-за гордости. Мы хотим, чтобы люди видели как мы благочестивы. So material benefits may be in this life, to get some benefit in this life, or to benefit in the next life. И материальная выгода нам может быть либо в этой жизни, либо в следующей. So this is the nature of the mode of passion. You want to get some result. И такова природа гуна страсти. Мы хотим получить какой-то результат. Actually, sacrifice is meant for the pleasure of Vishnu. We do it for the pleasure of Lord Vishnu or Lord Krishna, not for our own benefit. На самом деле жертвоприношения осуществляются ради удовлетворения Господа Вишну, а не ради удовлетворения наших собственных чувств. Then sacrifice in the mode of ignorance is described that is done without regard to scriptures. You don't follow any scriptures. И жертвоприношение в гуне невежества описывается как совершаемо вопреки правилам священных писаний. And if we don't distribute prasadam, that's also the mode of ignorance. И если мы не распространяем прасад, это также гуна невежества.
Sometimes Prabhupada would be giving class when he began his preaching in America, and he would have only one apple. He would cut it up and give everyone a piece of an apple. Иногда в Америке, давая лекции Шрила Прабхупады, у него было всего лишь одно яблоко. И он делил это яблоко на мелкие кусочки. And if we do the yagya without chanting the Vedic hymns, that's also the mode of ignorance. Если мы совершаем ягью без воспевания гимнов, это также находится в луне невежества. Hare Krishna mantra is a Vedic hymn, so chant Hare Krishna. А что мы подразумеваем под ведическими гимнами? Это Хари Кришна Махамантра. Это ведический гимн. Воспеваем Хари Кришна. And if we do the yagya without faith, that's also the mode of ignorance. И если мы совершаем ягью без веры, это также луна невежества. And then finally, you have to give some payment, you have to give some donation or something to the priest in gratitude for their doing the yagya. И, наконец, мы должны в конце жертвоприношения сделать какое-то пожертвование браману, который совершал ягью. It doesn't matter how much you give. You can give as much as you like or as little as you like. Не важно, сколько вы дадите, вы можете дать много, сколько пожелаете, и также маленькое какое-то пожертвование. Sometimes people like to give cloth. They give cloth to the person who did the yagya. Кому-то нравится жертвовать одежду. Люди жертвуют одежду. But you have to give something in appreciation for the service of the priest who did the yagya. Но отдать что-то нужно, чтобы выразить почтение тому, кто проводит ягью. So you can understand the difference with different modes, goodness, passion and ignorance in performing a yagya. It's not that everybody who does a yagya is in the mode of passion or they're all in the mode of good. It depends. You have to look at the qualities of nature of their mentality in doing it. Так мы видим, что в 3 гунах природы можно совершать ягью, благости, страсть и невежество. И это не обязательно, что те, кто проводит ягью, находятся в страсти. Нужно смотреть, в каком настроении осуществляется жертвоприношение. Now 2 people may be doing the same yagya, one may be in the mode of goodness, one may be in the mode of passion, or one may even be in the mode of ignorance. Так 2 человека могут проводить ягью, и один может быть в гуне благости, другой в гуне страсти, или невежества. So you have to consider the state of mind and the consciousness of the person. Так вы должны понимать состояние ума или сознание человека. Then austerity is also a method by which, if we look at people doing their different austerities, we can see some people do austerity in the mode of goodness, some do in the mode of passion, and some do in the mode of ignorance. И также совершение аскез может находиться в 3 гунах. Гуне благости, страсти или невежества. So, in the mode of goodness, again, people in the mode of goodness, they're doing it because they don't want any material benefit. They're doing it simply for the pleasure of the Supreme Lord. Так аскеза в гуне благости, опять повторимся, она совершается не для какой-то материальной выгоды, она исключительно для удовлетворения Господа Вишну. Just like a devotee of Krishna they'll observe fasting on holy days, like Ekadasi and Janmashtami. Например, преданный Кришне, он соблюдает пост в дни Экадаши, праздники, такие как Джанмаштами.
they observe this fasting just simply for the pleasure of Lord Krishna, not for their own benefit. И они соблюдают этот пост просто для удовлетворения Господа Вишну, чтобы удовлетворить Кришну, а не ради своего удовольствия или выгоды какой-то. So that is the mode of goodness. И это годность благости. But some people may do austerity in the mode of passion. They do it out of pride. They want people to know how religious or how austere they are, how great they are. Иногда люди совершают аскезы в гоне страсти. Из-за гордости они хотят показать, насколько они великие, благочестивые. They will let everybody know that oh, they're very great. They fasted for so many days, and they want to be honored and worshipped because of it. И они хотят, чтобы им поклонялись и почитали их, и говорили: о, смотрите, какой великий аскет, он постится уже несколько дней. So that's the mode of passion. You do it out of pride. И если мы совершаем это из гордости, то это годность страсти. Then the austerity can also be in the mode of ignorance, and people do some austerities which torture the body and which destroy, injure others. They do some austerities to bring harm to others. Да, много невежества, аскеза совершаются по глупости и сопровождаются самоистязанием, либо направлены на то, чтобы принести страдания, гибели другим. We can see on the left a picture of Hiranyakashipu. He did austerities for a long time, and he wanted to get material benedictions. На левой картинке мы видим, как аскезу совершает Хираньякашипу очень долгое время, но хотел быть очень великим, хотел материальное богатство. So he tortured his own body by doing such great austerities. Совершая такие тяжелые аскезы, он истязал свое тело. All the flesh on his body was eaten away by ants. Вся плоть на его теле была съедена муравьями. So that's austerity in the mode of ignorance. Итак, это аскеза в году невежества. But you can see on the right, Lord Shiva is instructing the Prachetas. There were these brothers, 9 brothers, the Prachetas, and Lord Shiva gave them instruction and he told them about how to meditate on Lord Krishna. И на правой картинке мы видим, как Господь Шива дает наставление прачетам. Прачеты — это 9 братьев. И Господь Шива дает наставление, как медитировать на Господа Кришну. So these Prachetas, they were very austere. They went into the bottom of the sea and they meditated in the bottom of the sea for a long time. Эти прачеты были великими аскетами. Они отправились на дно океана и медитировали там в течение продолжительного времени. And they didn't do it for anything material. They did it to please the Supreme Lord, to meditate on the Supreme Lord. Они не преследовали своей целью какие-то материальные, что-то материальное, они хотели удовлетворить Господа. Now we're going on to the next one. Chapter 17, text 20 to 22 describes about charity, which can also be in different modes. И следующие стихи с 20 по 22 описывают благотворительность, которая также может быть под влиянием этих гун. So some people think, oh, it's all right, give charity, it's very good, you give charity, you help someone, but it may be in the mode of ignorance. И кто-то совершает жертвоприношение.
So one should know what is the proper, who is the proper people to give charity to. И нужно также понимать, кому можно жертвовать. Just like charity in the mode of ignorance, it's done at the wrong time to an unqualified person and without proper care and respect. И все, что приношение в горе невежества, совершается в неподходящее время, в нечистом месте, в неурочное время, недостойному человеку, без должного внимания и уважения. Just like if we give charity to someone, they may take the money and they go and buy alcohol or buy some cigarettes or drugs. Например, если мы кому-то жертвуем, и человек может пойти купить алкоголь или сигареты, если мы жертвуем деньги. And so we have to know who is worthy to give charity to and who's not. И мы должны понимать, кому следует давать пожертвования, а кому нет. Of course, devotee likes to give charity. Our charity is we like to give the holy name to everyone. И, конечно, преданные не любят давать пожертвования. Наше пожертвование благотворительное заключается в распространении святого имени. And of course, sometimes we also give prasadam. Иногда мы также даем распространяем прасад. Not everyone, however, likes prasadam, because some people are very big meat eaters and they don't like to eat vegetarian food. Не все любят прасад. Некоторые закоренелые материалисты, они, вернее, мясоеды, они не любят вегетарианскую пищу. So sometimes we have a problem in giving out food that people say, no, I want meat, I don't want this, I want meat. Иногда возникает проблема с распространением прасада. Люди говорят, нет, мы хотим мяса. В этом случае лучше просто подарить святое имя. Then charity in the mode of passion is done with the desire to get something back in return. Благотворительность гонит страсти сопровождается желанием получить что-то взамен. Somebody thinks, I will give 100 rupees donation and Krishna will give me back 1,000 rupees. Кто-то думает, я отдам в качестве пожертвования 100 рупий, а Кришна вернет мне 1000 рупий. And often we find businessmen, people with a business, they will give charity and they will hope that they will get it back in return, that whatever they give it will come back with interest in return. Иногда мы часто видим, как бизнесмены, они жертвуют какую-то сумму в надежде, что потом им с процентами все вернется назад. And if we give charity in a grudging mood, that we didn't really want to give the charity, but we had to give it, they forced us, so that's the mode of passion, it's not good charity. Если мы даем милостью с расчетом на то, что нам что-то вернется, то это на самом деле не благотворительность. Такое действие, это действие в гоне страсти. But what is good charity? The mode of goodness is when people will give charity without any expectation of return, to get anything back. И на самом деле настоящая благотворительность в гоне благости, это когда мы что-то жертвуем, не надеясь, что мы получим что-то взамен. They will give charity out of duty. Жертвовать что-то как долг. And they will give charity at the proper place and at the proper time. В подходящем месте и в должное время. And they would like to give to a qualified, worthy person. И в гоне благости люди жертвуют квалифицированным, достойным людям. So you can see in the picture, in the top picture, you can see Bali Maharaj. He was asked to give charity to Lord Vamanadev.
Так на верхней правой картинке мы видим Бали Махарадж. Его попросили дать пожертвование Господу Ваманадева. Bali Maharaj had a guru. You can see his guru there, giving instruction, his guru with the beard and the grey hair and the white cloth. And his guru was called Sukracharya. У Бали Махараджа был гуру, мы видим, он стоит за спиной Бали Махараджа, в белых одеждах, с седыми волосами. Его звали Шукрачарья. Духовный учитель Бали Махараджа. So his guru had told him that if you give charity to the brahmanas, it will be very good for you. You'll get a lot of benefit by giving charity to brahmanas. Его гуру сказал, раздавать пожертвования браманам очень благоприятно. So Bali Maharaj gave a lot of charity to brahmanas and he became very successful. And with his army of demons, they conquered the demigods and they took control of the heavenly planets. И Бали Махарадж раздавал милостыню браманам очень много и был успешным и смог захватить все миры, также в том числе управлять всеми мирами верийские планеты. So then Lord Vishnu took the form of a Brahmana boy and he came as Lord Vamanadev and he came asking for charity. И Господь Вишну принял образ Брамана, Ваманадева, маленького мальчика, и просил у него милостыню. And he was asking Bali Maharaj, I just want 3 steps of land. И он попросил Бали Махараджа всего лишь такой кусочек земли, который бы смог покрыть 3 шагами. So the guru of Bali Maharaj, the guru was telling Bali Maharaj, don't give him charity. This is Vishnu and he's come to cheat you. He'll take everything away. И гуру Бали Махараджа на самом деле Шукрачарья говорил, не давай ему землю, он тебя обманет. Это обман. But Bali Maharaj was confused. He said, well, look, you told me I should give charity to the brahmanas. Now he's come. If he is the Lord himself and he's come, I should give him. He said, if I don't give him, if he's the Lord, he can take it away. Но Бали Махарадж был в замешательстве, так как я говорил, ты мне говорил, что нужно жертвовать браманам. Но даже если это Господь Вишну, тем более я могу пожертвовать, иначе он может и так все забрать. So Bali Maharaj said, it's better I give him voluntary rather than have him take it. И Бали Махарадж сказал, лучше я по доброй воле все отдам, чем он заберет у меня. So Bali Maharaj had a problem here because his guru is saying, don't give him, but before his guru was telling him to give. Бали Махарадж был в замешательстве, так как его гуру сказал ему, не давай. Хотя до этого говорил, что нужно раздавать милостыню браманам. So Bali Maharaj decided he would disobey his guru and he gave charity to Lord Vamanadev. And Lord Vamanadev took, with 2 steps, he covered the whole universe. Так Бали Махарадж слушался своего гуру и пожертвовал землю Ваманадеву, и Ваманадев 2 своими шагами покрыл всю Вселенную. But this was to the credit of Bali Maharaj. He became famous because he surrendered everything to Lord Krishna. Но это только сыграло на руку Бали Махараджа, так как он стал знаменитым
так как пожертвовал все Кришне. So you can see charity in the modes: goodness, passion and ignorance. Так мы видим благотворительность в гунах благости, страсти и невежества. The best charity is to give charity to the Krishna consciousness. Самая лучшая благотворительность — это жертвовать на сознание Кришны. Right? We give charity to this for Krishna consciousness, then that's the proper time, the proper place to give. In the temple, you give charity to the temple or to the devotee there looking after the temple. That is charity in the mode of goodness. Так мы жертвуем на развитие миссии сознания Кришны, подходящее место, подходящим людям, мы жертвуем храм преданным, которые поддерживают этот храм. There's auspicious time to give charity, like special days, like when there's an eclipse, there's an eclipse of the sun or the moon, then we can counteract that inauspiciousness by giving charity. И также есть подходящее время, да, для пожертвования. Например, в такое неблагоприятное время, как затмение Солнца и Луны, мы можем нейтрализовать это, сделав пожертвование. And the nicest charity is where you give it and you don't tell anybody. You do it without letting people know. И очень хорошая благотворительность совершать и не говорить никому о том, что вы сделали. Кому не рассказывать. But Krishna knows everything. Но Господь, конечно, знает все. So we want to understand, be careful in giving charity and do it in the mode of goodness. Так мы хотим, чтобы вы поняли, что нужно быть осторожными, раздавая милостыню. Okay, so here's a statement about giving charity. Even if one distributes 10 million cows in charity during an eclipse of the sun, И вот некоторые утверждения, касающиеся благотворительности. Даже если кто-то распространяет 10 миллионов коров как благотворительность во время солнечного затмения. so you're giving charity. If you give cows, that's a very good charity to give. It's considered a very good charity to give cows. И жертвовать корову — это рассматривается как очень хороший вид благотворительности. But you have to give cows to a qualified person. You cannot give cows to anyone. You have to give cows to someone who will take care of them. Но не всем подряд можно коров раздавать. Нужно жертвовать коров квалифицированному человеку, который сможет о них позаботиться. And so giving charity, giving cows, you have to be very careful. И раздавать коров нужно очень осторожно. You have to make sure the cows have a good place to stay and they can get proper food and they can be looked after. Нужно убедиться, что коровы будут хорошее место, где они будут жить, что их будут хорошо кормить и заботиться о них должным образом. So when there's an eclipse of the sun, that's considered inauspicious time, but that's a good time to give charity. Затмение солнца само по себе рассматривается как неблагоприятное время, но очень благоприятно в это время делать пожертвования.เป็นสิ่งที่ดี 5,000 years ago, when Lord Krishna was here on the planet, Lord Krishna came from Dwarka all the way to Kurukshetra to observe an eclipse and to do yagya and to give charity. И 5000 лет назад Кришна отправился на поле Курукшетры, чтобы во время затмения, чтобы совершить там ягью.
Okay, so and then it says one may live at the confluence of the Ganges and the Yamuna for millions of years. Здесь также говорится, что можно жить миллионы лет на берегах Ганги или Ямуны. So if you live there for such a long time, this a very holy place, very purifying, and you stay there for a long time, you get a lot of purification, a lot of piety. И если вы живете так долго в этом святом месте, то вы получаете очищение. Or you may give a mountain of gold in sacrifice to the brahmanas. Или вы жертвуете тонну золота, гору золота браманам. Giving charity to the brahmanas. The brahmanas are proper people to give charity to, because the brahmanas are concerned with spiritual duties. They're not going to use the money or the gold for anything material. Это браманы считаются теми людьми, которым следует жертвовать, так как они занимаются духовной деятельностью. So if you give a mountain of gold to the brahmana, that's a lot of gold. You're giving away a lot of wealth. It's a big charity. Если вы даете горы золота, большое количество золота браманам, как благотворительность, то есть вы жертвуете. But he does not earn 100th part of the merit derived from chanting Hare Krishna. То, совершая все эти действия, человек не получает даже и 1/100 того блага, которое он получает, воспевая Харе Кришна. So the chanting of Hare Krishna is the greatest charity to give to anybody. К воспеванию Харе Кришна — это самый лучший вид благотворительности кому-то ни было. So that's why we organize Sankirtan parties to go everywhere, to go out and chant Hare Krishna and to give the holy name to everyone. Поэтому мы организуем санкиртаны везде и повсюду, воспеваем святые имена, дарим людям имена Господа Кришны. The greatest benefit we can give to people. Это величайшее благо, которое мы можем подарить людям. Just simply hearing the holy name, even they don't chant, if they simply hear and they see the devotees chanting, it's very, very powerful. They get great benefit. Даже если они просто видят, как воспевают святые имена, сами не воспевают, они просто видят, слышат и видят преданных. But of course, chanting Hare Krishna could also be done in the modes of nature. Но даже воспевание Харе Кришны может также быть под влиянием гун природы. Some people chant Hare Krishna, they just want to get recognition, they want to be famous, they want people to respect them and honor them, so they chant Hare Krishna. Кто-то воспевает Харе Кришна, чтобы добиться признания, славы и уважения. And some people chant Hare Krishna to get rid of their sinful reactions because they did a lot of bad things, so they want to cover up, to take away their bad karma, so they chant Hare Krishna to nullify their sins. Кто-то воспевает Харе Кришна, чтобы избавиться от греховных реакций и свести к нулю свои греховные. Pure chanting of Hare Krishna is done simply for the pleasure of Krishna. Чистое воспевание Харе Кришны совершается, когда мы повторяем ради удовольствия Кришны. Повторяем святые имена ради удовольствия. We're calling Lord Krishna by chanting His holy name. We're getting His attention. Мы зовем Господа Кришну, повторяя его святые имена. Мы хотим привлечь его внимание. So this is a benefit of
chanting the Mahamantra. Какие блага мы получаем от воспевания Махамантры? All right. Are there any questions today? Есть ли вопросы? ก็จบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรคะชายามัตติชิบะ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam. Please accept my humble obeisances. อาจารย์คะพรุ่งนี้เป็นวันประสูติของสิตาเดวีค่ะอยากให้ครูมหาราชแนะนำวิธีปฏิบัติหรือว่าถือศีลสำหรับพรุ่งนี้หน่อยค่ะว่าเราจะบูชายังไงบ้างขอบคุณค่ะ Hare Krishna. Question is, tomorrow is appearance day of Sita Devi. So how should we fast or how should we do? Can you guide us? Sita Devi, which Sita Devi? The wife of Advaita Acharya? Итак, завтра день явления Сита Деви. Скажите, пожалуйста, как нам поститься, что нам делать в этот день? Сита Деви, которая Сита Деви, жена Адвайта Ачарьи? Or the wife of Lord Ramachandra? Гуру Махарадж, какая Сита Деви, жена Господа Рамачандры? อาจารย์ consort of Lord Ramachandra, Guru Maharaj. Archana? Yeah, Sita of Lord Ram, Gurudev. Поясняю, что жена Господа Рама. Well, if you like to observe it, you can. Если вы хотите соблюдать пост, How do we observe пожалуйста. it? Usually, you would fast and make a feast at lunchtime. Обычно постятся до полудня и устраивают пир в обед. And we will speak about the glories of Mother Sita И мы and her wonderful qualities. прославляем Мать Ситу и ее возвышенные качества. We could speak from the Lila, how Mother Sita, Maya Sita, was taken by Ravan, and Lord Ramachandra went to Lanka to get back Mother Sita. И мы можем вспоминать эту лилу, когда Майя Сита была похищена Раваной, и как Господь Рамачандра спас ее, вызволил из Ланки. Yeah, there are many things to be said about Mother Sita. Очень много чего можно сказать о матери Сите. Usually, that's the real, the proper way to glorify them and to observe their appearance is by speaking about their pastimes when they appeared in this world. Обычно правильным времяпровождением таким является обсуждение, времяпрепровождение вот этих личностей на You земле. can describe why Mother Sita came in this world. Можно обсудить, зачем Мать Сита пришла в этот мир. Previously, she was Vedavati, and Ravan had committed a great offence against Vedavati. So Mother Vedavati gave up her body and she said, I will come in next life and I will be the cause of the destruction of your dynasty. И была такая Ведавати, которую Равана оскорбила, и она оставила тело, но перед смертью сказала: я приду в следующей жизни и стану причиной падения и исчезновения твоей династии. Can speak about how Lord Ramachandra proved the chastity of Mother Sita. After he killed Ravan, he brought Mother Sita and they built the fire, and Mother Sita walked out in the fire, and Agni, the fire god, brought out the real Sita from the fire.
И мы можем говорить о том, как Господь Рамачандра доказал чистоту матери Ситы после того, как он освободил ее из плена Раваны. Он возвел жертвенный костер, и Майя Сита вошла в него, из костра вышла настоящая мать Сита. And Sita was born also from the earth, right? She came from the earth. She was not an ordinary, it was not an ordinary birth, but she came as in the family of a great king, Mахарадж Janaka. И мать Сита родилась из земли, очень необычное явление. И она родилась в роду дочери царя Джанаки. So there are many things to be talked about. Mother Sita, you can talk tomorrow and glorify Mother Sita. Мы можем много говорить о матери Ситы завтра. Another question? Yes, Gurudev. Есть еще вопросы? Mostly, we got Yuna Mataji Madhavi Pavani Mati Devamuti. We got Vishnu. Hare Krishna. Hare Krishna. Devamuti Mataji. Hare Krishna Mataji सुन्ने छ? हजुर सुन्ने हो भन्नुहोस्. Mataji Hare Krishna. हजुर सुन्ने हो. Посмотришь, да выходит. धन्यवाद हजुर हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज माताजी मेरो क्वेसन यो थियो कि अघि महाराजले भन्नुभयो जब नै सबसे ठुलो दान हो मतलब जब नै कति जति दान गरे पनि जब नै सबसे धेरै राम्रो भन्ने अनि हामीले चाहिँ जब जब गर्छौँ त्यो महत्त्व धेरै याद राख्दै हुँदैन अनि फेरि अर्को जब हामी जब गर्छौँ नि धेरै जब गर्छु भनेर सोचिन्छ त्यो धेरै जब गर्न सकिन्न अनि जस्तो पहिलाको 16 राउन्ड जब गर्दा नि त्यति साह्रो ध्यान त हुन जान्थ्यो किन दोस्रो 16 राउन्ड जब गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान भए जस्तो हुन्छ तेस्रोदेखिबाट चौथा अलि धेरै धेरै जब गर्नै सकिन्न त्यो चाहिँ किन भनेर सोध्नलाई मात्र Hare Krishna Maharaj. Mostly name is Okay, is it okay now? Yeah, okay. So her question is like you said the highest charity is chanting of the holy name, and we know that, but you know when we are chanting. We want to chant a lot, we want to chant more than 16 rounds, but you know initially when we chant we have a lot of enthusiasm, but once we go towards the second round, third round, we know that it's important but we don't understand the essence and slowly it fades away. So why is that? So that is because of your own because you don't have proper control over your mind and you've not properly understood the process of chanting the holy name. Мой вопрос в следующем. Вы говорили, что высшая благотворительность — это повторение святых имен. И мы это знаем. Когда мы воспеваем, мы хотим воспевать много, больше 16 кругов. Вначале мы полны энтузиазма, но на втором, на третьем круге мы знаем, что это важно, но не понимаем сути. И постепенно энтузиазм проходит. Почему так происходит? Ответ. Причина в нас. Это потому, что нет контроля, должного контроля ума. Мы не осознали должным образом процесс воспевания святого имени. Means you're influenced by the mode of passion. You start something and you give it up. You lose the interest very quickly. That's the mode of passion. Это значит, что на вас влияет гуна страсти. Вы беретесь за что-то и бросаете. У вас очень быстро пропадает интерес. Это гуна страсти. So you have to control your mind, and you have to become more disciplined and force yourself to keep chanting and to sit and keep chanting. Вам нужно контролировать ум, стать более дисциплинированными,
Заставляйте себя продолжать воспевание, сидеть и воспевать, сидеть и продолжать воспевание. Just like people in the mode of passion, a young man and a young woman, they're so happy together and they're enjoying and everything. But then after some time, very quickly, they start to argue and fight with each other and they hate each other. Как люди в гуне страсти. В гуне страсти молодые люди, молодые парни и девушки, такие счастливые вместе, несчастливы, наслаждаются всем. Но затем, через какое-то время, очень быстро они начинают ссориться, ругаться и ненавидеть друг друга. So you have to come up to the mode of goodness, and you have to get to the mode of goodness by keeping chanting. Don't give up the chanting. Итак, вам нужно достичь уровня благости, и вам нужно достичь уровня благости воспевания. Не прекращайте воспевать. So you're influenced by the mode of passion, but you can come to the mode of goodness by chanting and by being regulated. Go every morning to temple, or if you can't go to temple, then you have to do Mongol Arti on your own. You still have to get up early in the morning. Even you don't go to temple, you still have to get up. Don't sleep late. Нам нужно возвыситься до гуна благости. На вас влияет сейчас гуна страсти. Значит, надо продолжать повторять, быть стабильными в своей садхане, ходить в храм. Даже если вы не ходите в храм, все равно рано вставать, не спите допоздна, проводите мангала-арати. But if you start something and then give it up very quickly, very easily, that's the mode of passion. Если вы что-то начинаете делать, и потом быстро это все прекращаете, вас высекает энтузиазм, это гуна страсти. In the beginning, it's like nectar, quickly it becomes poison. Вначале нектар, он очень быстро становится ядом. But the mode of goodness, in the beginning, it's more like poison, but gradually it becomes nectar. Но гуна страсти сначала кажется ядом, а потом постепенно превращается в нектар. Okay, next question. Так, следующий вопрос. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. What is the difference between a person who follow the Shastra scriptures and a person who do not, if both are under the influence of the gunas of material nature? В чем разница между тем человеком, который следует шастре, и тем, кто не следует шастре, если они все равно под гунами материальной природы находятся? So the person who's following the scriptures is in a better situation because he's acting in the proper manner according to scripture, and he will attract the attention of the pure devotees who will instruct him and help him to advance. И тот, кто следует шастре, находится в более лучшем положении, так как он делает все в соответствии с писаниями, и он привлекает внимание чистых преданных, которые помогают ему прогрессировать. He's got the right process, he's following scriptures. He may be influenced by the modes of nature, but if he keeps following the scriptures, gradually he can be elevated. И он идет в правильном направлении, он следует Писаниям, все в соответствии с Писаниями, и хотя он еще находится под гунами, так как он следует Писаниям, постепенно он возвысится над ними. Yes? Next question. Следующий вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj.
accept my humble obeisances. Hare Krishna ค่ะอาจารย์สักครู่นะคะ คือเรารู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่าคำแนะนำของพระอาจารย์ทิพย์ของเราใช่ไหมคะทีนี้มิเชลมีความสงสัยว่าเรื่องของบาลีมหาราชที่เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำมาเป็นการกระทำที่ไม่ควรหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ Her question is, we being taught that we should always respect the order of our spiritual master and try to follow what he asks us to do. And in the case of Bali Maharaj now, that we can see that he is not listening to his spiritual master. Is this a good example, or what should we learn from this? Well, we should learn that if the spiritual master goes against devotional service, then something is wrong. We should give up the spiritual master. Я просто хочу в следующем. Мы всегда нас учили тому, что следовать наставлениям духовного учителя и выполнять его приказания, но в случае с Бали Махараджем он ослушался своего духовного учителя. Является ли это хорошим примером, что мы должны вынести из этого ответ Гуру Махараджа? Мы должны понимать, что вынести то, что если духовный учитель не следует священным писаниям, мы должны задуматься. So sometimes we have to be careful. We cannot just be sentimental and think, oh, he's my guru, I have to do everything he said. If Guru tells you to do something wrong, you don't do it. Мы должны следовать, не быть сентиментальными, а смотреть, если Гуру делает что-то не то, то мы не должны следовать им наставлениям. If Guru says, follow me, I'm going out of ISKCON, you just follow me, I'm your Guru, then you know something is wrong. Если Гуру говорит, следуй за мной, я хочу уйти из ISKCON, иди за мной, то мы должны понимать, что что-то не то здесь происходит. If Guru says, we're not going to chant Hare Krishna anymore, I've got a new mantra, Krishna told me a new mantra, then something is wrong. Если Гуру говорит, больше Харе Кришна не воспеваем, Кришна дал мне новую мантру, тогда нужно задумываться, что здесь что-то не так. So sometimes you have to be careful, we have to be intelligent, we shouldn't be blind followers of the spiritual master. Мы должны быть разумными, а не слепыми последователями нашего духовного учителя. So sometimes we have to give up the spiritual master. Sometimes we may have to give up, we may have to leave the spiritual master. Иногда нам приходится оставлять духовного учителя, отказываться от него. And you can pray that the spiritual master will come back. Но вы можете молиться, чтобы ваш духовный учитель вернулся. In ISKCON, sometimes we see spiritual masters, they have problems, they get into Maya. Когда в ISKCON мы видим, что духовные учителя испытывают трудности, на них влияет майя. So we should be careful, we should know when to follow and when not. Нам нужно быть осторожным, внимательным, понимать, когда следовать, а когда нет. Okay?
Хорошо? Yes? So, still some questions? Yes, Maharaj. Следующий вопрос. Yes, Gurudev. Hare Krishna, Guru Maharaj. I'm just a bit confused about the difference between goodness and the pure goodness. I thought chanting and Sankirtana is above the three modes of material nature if it is done just for the pleasure of the Lord. Гуру Махарадж, я немного в смятении нахожусь. Разница между благостью и чистой благостью. Я думаю, что чистое, что воспевание святых имен и санкиртан находится вне влияния гун. Yes, if it's done for the pleasure of the Lord, that is pure goodness. Да, если оно осуществляется для удовольствия Господа, то это чистая благость. But if we're doing the chanting to get rid of our bad karma and to make up for our sins, then that is not pure chanting, that's the mode of goodness. Если мы воспеваем для того, чтобы избавиться от грехов своих и плохой кармы, то это не чистое воспевание, это оно благости. So the mode of goodness is different from the pure mode of goodness, because the mode of goodness, at any time you may be influenced by passion or ignorance. Гуна благости отличается от гуны чистой благости тем, что она в любой момент может, на нее в любой момент могут оказать влияние гуны страсти или гуны невежества. But pure goodness will never be influenced by passion or ignorance. Но чистая благость никогда не поддается влиянию страсти и невежества. I also found the verse for you, Vaishnavi, about the four principles yesterday. First canto, chapter 17, text 24. Chapter 17, text 24. Thank you very much, Guru Maharaj. I read this verse many times before, but you have to be, I didn't relate it with this. Thank you so much, Guru Maharaj. Также я нашел для вас Вайшнави стих, который мы вчера обсуждали по принципам. Первая песня, 17 глава, 24 стих. Спасибо большое, Махарадж. Okay. Any question left? Sarat Purnima? Еще есть Yes, вопросы? Gurudev. Yes, Gurudev. And also, I think this Mataji, she raised her hand first. Hare Krishna, Guru Maharaj. Can we chant while we go for walking? Somebody told me that trees they are also souls, so they can also get the benefit of chanting. Вопрос в том, можем ли мы воспевать эти имена, гуляя, прогуливаясь где-то, потому что мы слышали, что есть другие души, которые могут получить от этого пользу. Yes, you can chant anytime, any place, and certainly going for a walk is also a nice way to chant the holy name. Да, в любое время, в любом месте вы можете воспевать, когда вы прогуливаетесь. Prabhupada every morning would walk for an hour, and he would chant. Sometimes he would chant, sometimes he would preach, but often he would chant. Каждое утро Шрила Прабхупада в течение часа прогуливался, иногда он воспевал, иногда проповедовал, повторял anytime. But chanting can always be done, anytime, any place. Always chant. И прогуливаясь утром или вечером, вы можете повторять святые имена. Повторять святые имена можно совершаться всегда, в любое время. Okay, yes. Sarat Purnima? Сэр Пурнима, ваш вопрос.
Krishna, Dandava Pranam, Guru Maharaj, and all of Vaishnava. Мы поклоним Гуру Махараджу. อาจารย์จะถามว่าการสวดภาวนาอยู่ใน3ระดับแห่งธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วรู้จักเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาสวดภาวนานะคะแล้วก็เขาโดยอันนี้เขาทำผิดศีลอยู่ด้วยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้สิ่งที่เขาทำอันที่เขาทำผิดศีลอยู่มันเป็นความจำเป็นบางอย่างสำหรับส่วนตัวเขาแต่ว่าเขาสวดมนต์ดีมากแล้วเขาจะรู้สึกอยู่ตลอดว่าตัวเองทำผิดอยู่นะอย่างนี้แล้วก็เขาก็พยายามปฏิบัติดีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเจอคนแบบนี้เราจะควรจะแนะนำยังไงแล้วถ้าตอนในเวลาเดียวกันเขาเลยจะชอบว่าอะไรเขาอยู่แต่ว่าตัวเขาก็ทั้งที่ตัวเขาก็รู้สึกผิดอยู่นะอย่างเงี้ยเราควรจะบอกอะไรกับเขาดีตอนที่เขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะนี่เขายังไงดี Okay, her question is, she know one devotee. Understood. Okay. Her question is, there is one devotee who is very good in sadhana chanting. He would wake up very early morning and he chant more than 16 rounds. Very seriously he chant. But at the same time, he is also breaking the regulative principle. Like he don't get to follow all 4 principles. And he is breaking one principle in that. And he also feel like, guilty for doing that. But he said that it's necessary. That's why he have to do it. And he come and ask for the advice from her. So what should be her advice for such devotee? And his life is also getting better. His life is getting better, but then he inside he feel guilty for this activity. Yes. And he come and open up with her. What should be her advice for him? She should not spend time with him. Sarat Purnima should not spend time with him. She should tell him, tell him to go and speak to a senior man. It's not proper that he comes to a Maharaji and talks like this. Это вопрос Махараджа. Есть один преданный, который очень строг в садхане, повторяет больше 16 кругов, рано утром встает, но в то же время нарушает принцип, один из 4 принципов, и обратился к ней за советом, что ей нужно ему посоветовать. She should tell him that he should talk to a senior man, like Rahugan is there. Tell him to go to Rahugan and get advice from him. И Гуру Махарадж сказал, что ей следует прекратить общение с ним и посоветовать ему обращаться к старшему преданному, к мужчине. Не следует общаться с Махараджем. Or he should write to his guru. Пусть обратится за советом к своему гуру или к Рахугану Прабху, который старшему Прабху. If he was serious, I think he's not very serious. Just that he comes to Sarat Purnima and talks like this. This is not very good. Я думаю, что он просто не очень серьезный, если он обращается с этим вопросом к Сарат Пурниме. You should not spend time with him, Sarat Purnima. This is not good. Не общайтесь с ним, Сарат Пурнима, это не очень хорошо, не тратьте на него время. If he's serious to get instruction, then he has to go to a senior man. Если он действительно хочет получить наставление, он должен обратиться к старшему преданному Прабху. All right? No more questions? Больше нет вопросов?
So? Yes, Gurudev. Deva Dharma Prabhu. Yeah? Кто Дева Дharma Прабху, есть вопрос? Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavad Pranam, Dandavad Guru Maharaj. माताजी मेरो प्रश्न हो कि जो हरिनामको विषयमा आइरहेछ जपमा है र हामीले जप गर्दाखेरि हामीले भगवानको लीलालाई स्मरण गरेर याद गरेर जप्ने कि भगवानको नामलाई याद गरेर जप्ने कि भगवानको विग्रहलाई याद गरेर जप्ने कि यसलाई चाहिँ एकदम टार्गेट जप गर्ने किनभने हाम्रो मन कतिर कहाँ पुगेको हुन्छ केहीमा चाहिँ आँखाले देखिरहेको हुन्छ र त्यसलाई केलाई चाहिँ एकदम टार्गेट गरेर जप गर्ने Maharaj, Prabhu's question is regarding the holy name. So while chanting the holy name, Hare Krishna Mahamantra, he's asking that are we supposed to meditate on the forms and pastimes of the Lord, or his activities, because sometimes we're looking at a picture, sometimes we're thinking about other things. So how are we supposed to meditate on the holy name of the Lord? Because our mind keeps wandering around and we can't focus. Well, first thing is to hear the holy name. Это вопрос заключается в следующем. Воспевая святые имена, мы должны медитировать на форму Господа, Его деяния, игры. На что медитировать, так как ум блуждает, и очень сложно контролировать его. Ответ Махараджа. Но для начала очень важно это слушать. If you're thinking other things, then you're not chanting the holy name properly. Your attention is not on the holy name. Your attention is on other things. Если вы думаете о каких-то других вещах, вы не воспеваете должным образом. Ваше внимание сконцентрировано не на святом имени, а на чем-то другом. So you have to hear. You have to concentrate first here. Вы должны сначала сконцентрироваться и слушать. We want to hear every syllable of the holy name. Нужно слушать каждый слог святого имени, каждую букву. So that's how to chant the holy name. Вот как нужно воспевать святое имя. Hearing. Означает слушание. When you hear properly, then there will also come the remembrance of the Lord, and the remembrance of the Lord's form, and His pastimes, and His qualities. Если вы воспеваете должным образом, с вниманием, тогда автоматически памятование, вы помните о Боге, Его формы, качества и деяния. So the form, the quality, the pastimes are all within the holy name. Формы, качества и деяния находятся в святом имени. So first hear the holy name, and then everything will come from that. Сначала слушать святое имя, все остальное уже исходит из него. Okay? So finished? Well done, Archana. Well done. So just one more night. Just one more night. Tomorrow, last night, chapter 18. Okay? Спасибо большое. Thank you so much. Остался последний Srila вечер. Prabhupada ki. Gaur Bhakta Vrinda ki. Hare Krishna.